system أو bone system. Tuberculosis is a chronic granulomatous infection which can affect the skeleton. Spine is the most common site. شو نسميه إذا صار بالسباين نسميه tuberculosis spondylitis. It accounts for 50% of all musculoskeletal tuberculosis. Next to the spine هو large synovial joint as hip and knee joint. إذا صار عندنا تي بي بس بالجوينت نسميه tuberculous arthritis. Also may be affected. Long bone sometimes infected. إذا infected long bone طبعا هو rare long bone نسميه tuberculous osteomyelitis. إذا التوبركلوسيس هي chronic granulomatous infection. affected most commonly هو spine. تقريبا 50% من السكيلتال سيستم infection by the TB هو السباين. واذا صار عندنا سباين نسميه tuberculous spondylitis. Next to the spine هو large synovial joint like hip joint and knee joint. واذا صار عندنا infection بالجلد TB of the joint نسميه tuberculous arthritis. less common او rarely انا ما شاف قليل يعني ما شاف كيسات long bone infection sometimes also may be affected infection by the TB نسميه tuberculous osteomyelitis. احنا قلنا تدرون الاوستيومايلايتس تكون هي by the bacteria هيموفيلس انفلونزا والستافيلوكوكس اوريوس حسب حكينا عليه بالمحاضره السابقه. بس اذا صار عندنا TB نسميه tuberculous osteomyelitis. نجي هسه على الباثوجينيسيس of the tuberculosis. What's the predisposing factor for the infection by the tuberculosis? أول chronic debilitating disease like the chronic renal failure. ثانيا diabetes mellitus. ثالثا drug abuse. يديرون ذو جماعة drug abuse اللي ادكت يصير عندهم lower immune system فيكون عرضة للانفكشن by the TB. prolonged corticosteroid medication patient with the chronic history of rheumatoid arthritis and on chronic use of the corticosteroid or the patient with the renal transplantation and with the long period of the corticosteroid هذا راح يساهم على lower immune system وراح يصير هذا اللي هو factor for the infection by the TB. The AIDS also may be as risk factor for the tuberculosis and poverty and overcrowding. Population also considered as the risk factor for the TB. إذن هسه risk factor of the TB هي chronic debilitating disease, diabetes mellitus, drug abuse, prolonged corticosteroid medication, and AIDS with poverty and overcrowding. Mycobacterium tuberculosis usually either human in origin or sometimes bovine. Enter the body via the lung or the gut. المايوبكتيريوم اول ما تجي اعطيني اما هيومن هي او sometimes bovine. Enter the body through the lung or through the gut GIT system. The initial lesion in the lung or the pharynx or gut is small عادة with regional lymph node involvement. شو نسمي هذا primary complex. اول ما يدخل مايوبكتيريوم للبدي يدخل خلال اما الريسبيراتوري سيستم هو عن طريق اللنج او الجي اي تي سيستم او جي اي تي سيستم. من يدخل لللنج او الفارنكس او الجات يكون عنده سمول ليجن وش يصير وياه ليف نود انلارجمنت. هذا شو نسميه برايمري كومبلكس ليجن. برايمري كومبلكس ليجن اجى استقر هسه وين؟ مايوبكتيريوم باللنج او الجي اي تي سيستم او الجات. وين راح بعدين ينتقل often the blood spread occur months or years later perhaps during the period of lower immunity. من وصل للبلاد سمينا هذا secondary spread او secondary lesion and bacilli are then deposed in extra pulmonary tissue نسميه tertiary lesion. اذا هسه كم ليجن عندنا؟ عندنا برايمري كومبلكس او برايمري ليجن، سكندري ليجن، والتيرشري ليجن. يجي المايكوبكتيريوم اول ما يدخل وين للبادي من خلال شنو؟ الجي اي تي سيستم او سيستم اللاين. راح يسوي لنا سمول ليجن وياه ليف نود انلارجمنت.
وين باللنج او الفاركس او الجي اي تي. هذا يسمى برايمري كومبلكس. الدوره ينتقل خلال البلاد. اذا انتقل خلال البلاد هو ورا ايش قد افتر مانث او ييرز. يعني برايمري كومبلكس احتمال يبقى عندنا سنوات او يبقى عندنا اشهر، يلا ينتقل يوصل وين؟ من خلال البلاد وين يصير عندنا السكندري ريجن او سكندري سيبريت خلال اللور اميون سيستم. يعني مثلا بيشن عنده تي بي باللنج او جي اي تي، فد كرونيك هيستوري زين، عنده كرونيك هيستوري اوف ذا كاف او جي اي تي سيمبتوم زين، ورا شهر اشهر او اكثر من سنه خلال البريود اوف ذا لور اميونيتي سيستم. يعني كان يكون يدخل في سيرينال فيلر قلنا مثلا، او صار دايابيتيك او حكينا بالديسبوزيف فاكتور اللي قللنا اللور اميون سيستم، راح يقدر ينتقل المايكرو بكتيريا من خلال هذه البلاد المن يروح للاكسترا بالمونري تشو اللي احنا نسميه هذا من يوصل الاكسترا بالمونري تشو نسميه تيرشر ريجن. اللي شو هو الاكسترا بالمونري ريجن؟ يا هو كانما السكيلتال سيستم السباين او الجوينت او البون. اذا وصل to this region نسمي هذا tertiary lesion. The tertiary region affected bone or joint in about 5% of patients with the tuberculosis. 5% من البيشن اللي عندهم تي بي 5% يصير عندهم اكسترا بالمري مانفستيشن او اكسترا بالمري انفكشن اللي هو البون او الجوينت. There is predilection for the vertebral body and the large synovial joint. مثل ما حكينا اكثر شيء افكتد بالسكيلتال سيستم هو الفيرتبرال بودي او سباين، بعدين يجي نكست تو سباين هو اللارج synovial joint. الباثولوجي. The disease may begin as synovitis or osteomyelitis. From either, it can extend to become a true arthritis. Not all the cartilage is destroyed, and healing is usually by fibrous ankylosis. يعني هسه شوف هسه هذا الدايجرام، اول ما يبدا الليجن ديزيز يبدا عندنا شنو؟ از ساينوفايتس، هاي ساينوفايتس او اوستوميلايتس، هاي ستيج اي وستيج بي. اما يبدا كانفكشن بالساينوفال ممبرين او اوستوميلايتس. بعدين الساينوفيال او الاوستوماس وين ينتقل؟ المن يروح للجوينت، انفكشن سبريت تو ذا جوينت. من وصل للجوينت هنا صار عندي الترو تيوبركلس ارثرايتس، صار عندي ترو تيوبركلس ارثرايتس. سوى هنا سوى ديسترويد للكارتلج. من صار عندنا تيوبركلس ارثرايتس صار عندنا ديسترويد للكارتلج، بس not like the septic arthritis. بالسبتيك arthritis من يصير عندنا انفكشن بالجوينت all the cartilage راح شنو يصير به؟ articular cartilage راح يصير destroyed. هنا بالتيوبركلس arthritis not all the cartilage is destroyed. partially destroyed the cartilage. after healing راح ينتهي عندنا الفايبرس انكيلوسيس، بينما بالسبتيك arthritis البوني انكيلوسيس. تعرفون شو الفرق بين الفايبرس انكيلوسيس والبوني انكيلوسيس؟ البوني انكيلوسيس يعني كانما شلون بون صار عندنا فراكتشر صار بيونايتد. There is no any movement at the fracture at the joint. بالفايبرس انكيلوسيس اكو شبكه عندي في سمبل موفمنت موجوده بالجوينت يسموه فايبرس انكيلوسيس. اذا هسه بالباثولوجي او ستيج اوف ذا ارتيكولار تي بي تبدي از تي بي synovitis او تي بي osteomyelitis infection of the bone، بعدين extend from the bone to the joint ويوصل للجوينت يصير عندي true tuberculous arthritis، راح يصير عندي partially destroyed articular cartilage ويصير عندنا healing يصير ينتهي بالفايبرس ankylosis. If synovium is involved it become thick. نرجع هسه راح نحكي عليه بالتفصيل. If the synovium is involved, it becomes thick and edematous, giving rise to marked infusion. If unchecked, infection extended into the surrounding soft tissue to produce an abscess with minimally inflammatory reaction, semi-cold abscess. This may be pierced through the skin, forming sinus or tuberculous ulcer.
or it may track along the tissue plan to point at some distance site. Secondary infection by biogenic organism is common. اذا هسه نحكي عن احنا جاي نحكي على الجوينت. اذا كان عندنا tuberculous arthritis هنا باثولوجي اوف جاي نحكي على الجوينت، وليش جاي نحكي على السباين. هسه راح نحكي وراها نحكي على السباين. اذا صار انفكشن عندي وين؟ بالجوينت. اول ما يبدي انفكشن وين يبدي؟ بالساينوفيوم او البون، نسميه ترو ساينوفايتس او tuberculous osteomyelitis. من يصير عندي انفكشن بالساينوفيوم ايش راح يصير؟ الساينوفيوم راح يكون become thick and edematous and give rise to marked effusion. من يصير عندي انفكشن بالساينوفيوم راح يصير عندي thick synovium and edematous will give rise to the marked effusion. راح يكون fed huge swelling of the joint. Okay, خاصة especially if the infected of the knee joint because there is no muscle cover of the joint and when there is effusion راح يكون more marked or more obvious than the hip joint. If unchecked يعني صار عندنا infection of the synovium و not diagnosed as early as possible, infection راح يصير هنا راح extend to the surrounding soft tissue. صار عندنا infection بالجوينت، خلينا نقول على سبيل المثال الني جوينت not checked or not diagnosed as early possible and treated راح يصير عندنا infection extended to the surrounding soft tissue to produce an abscess with minimal inflammatory action. عكس البايوجينيك infection. يعني تدرون هسه احنا ايش كنا قسم تذكرون بدايه محاضره الاوستومالايتس او بدايه محاضره الانفكشن عندنا بايوجينيك وهنا البايوجينيك. البايوجينيك انه هو انفكشن باي بكتيريا اللي حكينا ستافيلوكوكس ستريبتوكوكس هيموفيلس انفلونزا الشريشه كلها اللي حكيناها. والنون بايوجينيك هو اللي التي بي والفنجل. هنا شنو الفرق من يصير انفكشن بالتي بي؟ صار عندي انفلاماتوري بروسيس زين بس ايش راح يصير عندي؟ وصار عندي ابسس بس مينيمال انفلاماتوري اكشن مو مثل السبتيك ارثرايتس مو مثل البايوجينيك. البايوجينيك راح يكون لي يعني الانفلاماتوري اكشن هيوج، راح يصير عندي ابسس بس مينيمال انفلاماتوري اكشن، يعني ما راح نلقى الهوتنس والردنس والتندرنس لايك ذا سبتيك ارثرايتس. اوكي بايوجينيك سبتيك ارثرايتس اكو ابسس عندي بس واكو انفلاماتوري اكشن بس مينيمم. اوكي يسمي هذا رياكشن كول، يسمي كولد ابسس. عندي ابسس بس الانفلاماتوري اكشن از مينيمم. هذا الفرق بين البايوجينيك والتي بي او نون بايوجينيك انفكشن. if an abscess and infection at this stage is not checked or not diagnosed as early as possible and diagnosed and treated, this may be passed through the skin forming sinus او tuberculous ulcer. صار عندي انفكشن، صار عندي cold abscess، صار عندي abscess بالجوينت ونوت diagnosed still not diagnosed of the patient. راح يصير عندي الابسس راح extend to the soft tissue ويصير عندي burst through the skin وforming the sinus او tuberculous ulcer or it may track along the tissue line to a point at some distance site. يعني ما يصير عندي انفكشن بالجوينت صار عندي ابسس اما يصير عندي burst of the skin on the same side of the infection on the same side كانما يكون هذا ني جوينت نفسه زين يصير عندي sinus discharge او tuberculous ulcer on the knee joint او لا يسوي لنا شنو الابسس؟ يسوي لي tract along the tissue line to point at some distance from the primary site of the infection. يعني كانما يصير عندي الساينس وين ينفتح خلينا نقول بالميد ثاي او وين بالميد ليج at distant site of the primary site of the infection. Secondary infection by biogenic organism is common. يعني شو يصير عنده؟ هو عنده تي بي انفكشن ويرجع يصير عنده infection by biogenic organism also، فيصير combined infection biogenic and non biogenic. هاي وين؟ بالجوينت. بالسباين هسه راح نحكي على الباثولوجي of the TB in the spine. In the spine شو نسميه بوت ديزيز. اذا صار عندي تي بي of the spine نسميه بوت ديزيز. يجيك بالامتحان ما اجيك اقول لك تي بي اوف ذا سباين، اقول لك بوت ديزيز. The most common site is thoracolumbar spine. It is usually involved the anterior part of the vertebral body adjacent to the intervertebral disc space, which also involved early in the disease.
اذا هسه التي بي اوف ذا سباين او بوت ديزيز شنو هو؟ هو infection of the tip of the spine by the tuberculosis. البوت ديزيز infection of the spine by the tuberculosis. الموست كومن سايت اوف ذا سباين اكثر تدرون احنا سباين قسمه سيرفايكال وثوراكو دورسال او ثوراكو لمبر انكوكس سباين قسم 4 مناطق. اكثر منطقه يصير بها انفكشن اوف ذا باي تي بي هو ثوراكو نمبر spine. Thoraco lumbar spine here most common site of the tuberculosis infection of the spine. It is usually the most common site involved in the vertebral body. يا هو تدرون احنا تذكرون محاضرة السباين. أول محاضرة السباين قسمنا اللي شو احنا حكينا عنها تو قسمنا السباين إلى 3 أقسام. الانتيريور كولوم والميدل كولوم والبوستيريور كولوم. وقلنا الانتيريور كولوم يتكون من الهالف انتيريور هاف اوف ذا vertebral body والانتيريور هاف اوف ذا ديسك. ذكروا بمحاضره السباين. فهنا همتين شنو الموست كومن سايت اوف ذا انفكشن قلنا ثوراكولمبر سباين. الموست كومن سايت اوف ذا انفكشن ان ذا فيرتبرا هو الفيرتبرال بودي anterior part of the vertebral body. يعني التي بي سباين اول ما يصير يضرب الانتيريور بارت اوف ذا فيرتبرال بودي اللي adjacent to the intervertebral disc. يعني يبدا انفكشن بالفيرتبرال بودي بالانتيريور بارت اوف ذا vertebral body وبعدين وين ينتشر الانفكشن يوصل للانترفيرتبرال ديسك سبيس. اذا هسه هذا التي بي اوف ذا سباين. الابسس تراك downward along the vertebral column or it may extend toward the spinal canal. يعني هسه شوف هذا الدايجرام هسه هذا الرسم يوضح لنا. هاي شوف هنا هسه بعد عندي التي بي وين بدا عندي بالانتيريور بارت اوف ذا فيرتبرال بودي. اول ما بدا قلنا هسه tuberculosis of the spine او بوست ديزيز هو تي بي انفكشن tuberculosis infection of the spine. الموست كومن سايت اوف ذا سباين هو ثوراكو لمبر سباين. الموست كومن انفولد بالثوراكو لمبر هو الفيرتبرال بودي. يا بارت الفيرتبرال بودي هو الانتيريور بارت اوف ذا فيرتبرال بودي اللي هذا الستيشن. بعدين وين ينتشر والمن يروح للانتر فيرتبرال ديسك سبيس ان ادجسنت فيرتبرا. زين الابسس هنا صار عندي ابسس هسه هنا. الابسس تراك downward along the vertebral column او it may extend into the spinal canal. يعني من يصير عندي هنا انفكشن بالفيرتبرال بودي والانتر فيرتبرال ديسك راح يصير عندي ابسس. الابسس اما راح ينزل وين along the vertebral body او vertebral column ينزل هنا او وين يروح على السباينال كانال. الابسس شوف هسه هاي شنو هسه هنا وين رايح الابسس واصل وين للسباينال كانال او ينزل along the vertebral column. واضح؟ هذا التي بي of the spine. Clinical feature of the tuberculosis infection of the skeletal system. Clinical feature: there may be history of various infection or recent contact with the tuberculosis. يا اما هو عنده previous history of the TB of the lung or recent contact with the patient at the TB. The patient usually a child or young adult complaints of the pain exacerbated at the night, semi-night crisis, and in superficial joint there may be swelling. And second point, clinical feature عادي يكون اما child or young adult complain of the pain. عنده pain during the day او during the اليوم خلال اليوم كله بس البين exacerbate يزيد اكثر شيء وين بالتي بي at the night. at the night يكون severe pain not like at the morning. مو يعني بالنهار يكون بين اكو عنده بين بس خفيف بس اكثر شيء وين يصير عنده البين يشتد يصير او exacerbated at the night يسميه night crisis. in superficial joint يكون هنا there is maybe there is swelling like the knee joint infection او ankle joint. ما يصير عندنا infection يكون في swelling هنا يكون more obvious than the deep joint like the hip joint. In advanced cases there may be attack of fever, night sweat, lassitude and loss of the weight. In advanced cases fever, night sweat, lassitude and loss of the weight. Muscle wasting above and then below the joint is characteristic
and synovial thickening is often striking spindling of the joint. يعني يصير عندنا infection خلينا نقول بالني جوينت، المصل above and below knee joint راح يصير به يكون راح تكون wasting او atrophy والsynovial قلنا شو يحسب الsynovial thick and edematous وفيوجن. شو راح يعطينا بيكتشر للجوينتس spindling of the joint يعني يكون الجوينت more prominent. Okay, why? Because of the swelling of the joint and atrophy of the muscle above and below the joint. Regional lymph node may be enlarged and tender. Regional lymph node may be enlarged and tender. Movement are limited in all directions. As articular erosion progress, the joint becomes stiff and deformed. In early stage, the movement تكون limited in all directions. يصير عندنا progression للdisease, articular erosion will be progress and the joint becomes stiff and deformed. In the spine, هذا شنو حكينا كله بالjoint. In the spine, pain may be slight. Consequently, the patient may not present it until there is visible abscess. يعني يجي patient عنده history مال chronic history of the pain in the backache. زين بس patient not visit the doctor يبقى على ابو pain فد simple pain ديسك شخصه او كانه مصل سبازم بس هو عنده long history of the pain. ليش؟ لان البين حيكون slight مو قوي severe pain. وين راح يجينا البيشنت؟ The patient may not present until there is visible abscess. الى يطلع عندنا الابسس usually in the groin or in the lumbar region to one side of the midline. فبالايرلي ستيج of the infection of the spine راح يكون البين slightly ذاك البيشنت not visit of the doctor يبقى على انالجيسين. شو وقت يجينا الى يطلع عندي الابسس وين؟ بالجروين او the or in the lumbar region to the one side of the midline. يلا يجي البيشنت يجي عنده فد swelling بالجروين او on the one side of the lumbar region. من تسوي الاكزامينشن نلقى abscess وش هذا ونتوقع هذا تي بي. or until collapse causes localized angular kyphosis نسميه جبس. يعني بالتي بي of the spine عندنا بين بس slightly بين but in the progression of the disease راح يصير عندنا erosion راح يصير عندي شيء يصير عندي abscess in the vertebra visible abscess اما in groin او the lumbar region او شيء يصير عندنا collapse localized collapse of the affected vertebra نسميها جبس. اذا الجبس هو شنو؟ localized angular kyphosis due to the infection of the vertebral body by the tuberculosis راح يصير عندي شنو؟ kyphosis او angular collapse of the vertebra راح يسمى kyphosis يسميه جبس. Occasionally the presenting feature is weakness or instability in the lower limb. Sometimes the presenting feature هو weakness and instability on the lower limb. هاي الجبس. شوفوا شنو هذا؟ هذا صار عند تي بي اوف ذا سباين، صار انفكشن فيرتبرال بودي، بعدين اكستند وين؟ للانترفيرتبرال ديسك سبيس، صار عندي شنو؟ كولابس للفيرتبرال بودي، يعني هنا affected more than the one vertebral body، راح يصير انفكشن فيرتبرال extended along the vertebral column قلنا احنا يصير عندي ابسس او يروح للسباينال كانال. فهنا شنو صار عندي انفكشن وين؟ وصار اكثر من فيرتبرال بودي صار بها انفكشن. صار ايش صار بهم؟ not diagnosed as possible and treated. صار عندي abscess، صار عندي angular collapse الvertebral body، صار شنو عندي kyphosis نسميه هذا جبس. kyphosis due to infection by tuberculosis of the vertebral body. او يجيك شنو البيشنت؟ يجيك عنده weakness and burst and instability in the lower limb as the presenting feature of the tuberculosis. بوتس بارابليجيا يصير عندي وين يصير عندي تيبركلوس اوف ذا سباين راح يصير عندي بارابليجيا نسميها بوتس بارابليجيا، يعني تيبركلوس اوف ذا سباين بارابليجيا اللي associated with the tuberculosis of the spine. Paraplegia is the most fair complication of the spinal tuberculosis. اكثر complication خام عندنا بالتي بي اوف ذا سباين هو البارابليجيا. عندنا two type of the paraplegia بالتي بي اوف ذا سباين. early onset or late onset. Early onset paralysis or paraplegia usually within 2 years of the disease onset.
is due to pressure by inflammatory edema, abscess, caseous material, dilation tissue, or sequester. In these cases, the prognosis for neurological recovery following surgery is good. إذا هسه early paraplegia اللي associated with the tuberculosis of the spine أو Booth's disease، يعني عرفنا قلنا Booth's disease هو tuberculosis of the spine. عندنا two type، early paraplegia والlate paraplegia. early onset paraplegia ايش وقت تصير؟ خلال سنتين. usually within the 2 years of the disease onset. خلال سنتين راح يصير، هذا نسميه البارابليجيا اللي يصير خلال سنتين نسميها early paraplegia. ليش تصير؟ شنو اسبابها؟ اسباب due to pressure of the spinal cord by inflammatory edema, abscess, caseous material, granulation tissue او sequester. تعرفون ايش sequester؟ necrotic bone، يعني piece of the bone او vertebral body راح يصير separate from the vertebral body، راح تضغط لنا على spinal cord. او يصير ضغط by inflammatory edema او by the abscess او caseous material او granulation tissue، راح يسوي لنا بريشر على spinal cord. نسميه هذا early onset paresis او early onset paraplegia. In these cases قلنا البروس مالته good for neurological recovery it's good. It's by following the يعني نسوي لهم سيرجري، نشيل الابسس ونشيل كازوس ماتيريال والجرانشيت تشو وننظف السكوستر وريموف ذا بريشر اون ذا سباينال كورد. نيورولوجيكال ريكفري يعني بارابليجيا راح شنو راح يصير عندنا؟ اسمها ريكفري. فجود بروجنوسيس ان ايرلي اونست اوف باريسيس. عندنا التعب الثاني هو الليت اونست باريسيس او الليت اونست بارابليجيا is due to direct cord compression from an increasing deformity or occasionally vascular insufficiency of the cord. Recovery following the decompression is poor. The late onset of the paraplegia النوع الثاني من البارابليجيا اللي may be associated with the boot أو TB of the spine هي late onset. ليش يصير عندنا late onset؟ شنو cause of late onset؟ يصير هنا direct cord compression from an increased deformity. احنا مو قلنا واحدة من البرزنتيشن of the TB of the spine هو شنو؟ angular collapse of the vertebra او angular collapse of vertebral body او kyphosis او القبص. راح يصير عندي قبص او kyphosis، راح يصير عندي pressure او cord compression، direct cord compression by the deformity of the vertebra. واضح؟ او الكوز الثاني هو vascular insufficiency of the cord. يصير عندي pressure على spinal cord ونوت تريد as early as possible. شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي interruption وين للبلاد سبلاي اوف ذا سباينال كورد، وبهالشي حاله راح يصير عندي اسكيميا اوف ذا سباينال كورد. راح ننتهي بالليت نسميه الليت اونست اوف ذا بارابليجيا. حتى بنسوي لهم سيرجري هنا ما راح يصير عندي جود بروجنوسيس او للنيورولوجيكال ديفيسيت او بارابليجيا. اذا هسه بارابليجيا اوف ذا سباينال اللي اسوشيتد وذ تي بي early onset paraplegia والlate onset of paraplegia. early onset is due to inflammatory process, edema, abscess, caseous material, granulation tissue, or sequester. When do surgery, the neurological recovery is good prognosis. late onset لا due to direct cord compression either due to deformity of the vertebra like the gibbous deformity اللي هو kyphosis أو due to vascular insufficiency of the spinal cord. وراح يصير عندنا هنا bad prognosis even following the surgery. Diagnosis of the tuberculosis. أولاً imaging diagnosis. هي the first one the modalities of the imaging diagnosis with plain X-ray. Very articular osteoporosis. Finding of the X-ray finding of the tuberculosis of the joint. Still finding very articular osteoporosis. واحد. اثنين bone erosion and cystic lesion. Bone erosion and cystic lesion on either side of the joint with little or no periosteal reaction. بينما عندنا بالسبتيك arthritis او osteomyelitis راح يصير عندي شنو هو؟ periosteal reaction. البرزنتيشن الثاني او الفاندنج الثالثه هو progression narrowing of the joint space اسمه فيمستر تراي. زين؟ هاي وين؟ الاكس راي فايندينج اوف ذا تي بي اوف ذا جوينت. شنو قلنا؟ اول وحده بري ارتكلر اوستيوبروسيس. هنا شو راح يصير عندي؟ هنا اوستيوبروسيس. شوي الاكس راي مو كلش واضحه.
osteoporosis راح يصير articular osteoporosis. Bone erosion like this فاض عليه سهم bone erosion and cystic lesion. Bone erosion and cystic lesion on either side of the joint with little or no periosteal action. اما هنا عندي periosteal action او no periosteal action. هاي الفايندنج الثالثه ثانيه. والفايندنج الرابعه الثالثه هي progression of the narrowing of joint space. Narrowing of the joint space. يعني هسه الاكس راي finding in the TB of the joint, vertical osteoporosis, bone erosion and cystic lesion on other joint with narrowing of the joint space اسميه femester trait. In the spine, the characteristic appearance is one of bone erosion and collapse around diminishing intervertebral disc space. اسميه kissing vertebra. The soft tissue shadow may define paravertebral abscess. X-ray finding in TB spine راح يكون عندي appearance is one of bone erosion and collapse and diminish of intervertebral disc space. راح يصير عندي شنو collapse vertebral body بالX-ray finding of the TB spine, collapse vertebral body and diminish intervertebral disc. سميه kissing vertebra. The soft tissue shadow may be defined paravertebral abscess. اللي شوف هسه هاي مساعة وين حكينا عليها. شوف هسه هنا الفرتبرا هاي اذا تقوم بها شلون صار بها كولابس الفرتبرا. هاي الفرتبرا صار بها كولابس. زين diminution of the vertebral body and intervertebral disc space diminish. راح شنو هو؟ فيرتبرا على فيرتبرا ثانيه تسميها كولابس نسميها kissing of the vertebra. هاي بعد هم راح تكون اوضح. هاي شوف هسه شلون صار بها كولابس هاي فيرتبرا ودي with this vertebra above vertebra below ثلاث صار بها كولابس والانترفيرتبرال ديسك راح يكون به diminish الانترفيرتبرال ديسك. ايش يسمي هذا kissing vertebra. هذا الاكس راي finding of the TB spine. الام ار اي assess the extent of the nerve tissue affected. نحتاج الام ار اي شنو هو؟ علم يفيدنا عن assess the extent of nerve tissue affected. نشوف الابسس والاكستنشن of the abscess formation whether extend to the vertebral body or the spinal canal and compression of the vertebral or spinal cord by the abscess. The patient can be diagnosed by the MRI. Chest X-ray is mandatory to exclude the primary lesion in the lung. هاي الدايجرام هاي الاكس-راي هاي يسمى kissing vertebra. الاكس-راي finding of the TB spine. ايش راح يصير عندي هنا؟ collapsing of the vertebral body and diminishing of the intervertebral disc. فاتصلت الفرتبرا على vertebra يسمى kissing vertebra. شوف النورمال شيب of the vertebra. شوف النورمال هذا affected vertebra. هاي non affected وهاي affected. شلون صار بها collapse هنا الفرتبرا. this vertebra and this vertebra. وهنا joint space او العفو intervertebral disc space هنا شوف قد وايد. هنا diminish of the intervertebral disc space راح يسمي هذا يسميه kissing vertebra. laboratory investigation بالتي بي سباين او التي بي in general. اولا ESR white BC increased with relative lymphocytosis وال HP is low. اذا ESR high والوايت بي سي high and with the lymphocytosis وبط HP is low. ماتوك سكين تيست او هيف تيست may be positive. هذا سبيشال تيست الخاص بالتي بي. نسوي تيست للسكين او هيف تيست راح يكون بوزيتيف. جوينت اسبريشن ذا synovial fluid is cloudy. نسوي اسبريشن للجوينت راح يكون جوينت fluid is cloudy. tuberculous bacilli in the synovial fluid by acid fast bacilli اللي 10 to 30% او by culture over 50%. يعني tuberculous bacilli in the synovial راح تكون موجوده عندنا قد من 10 15 الى 20%. يعني نسوي synovial fluid نسحب ونسوي له examination by acid fast bacilli راح نلقى 10 20% للبيشنت عندهم positive tuberculous bacilli موجود بالsynovial fluid or by culture راح نلقى 50% affected. يعني اذا سوينا سحب للsynovial fluid وسوينا examination 10 20% راح نلقى عندهم
هو tuberculosis bacilli. بس ونسوي اذا سوينا كلتشر راح يكون 50% من البيشنت وذا tuberculosis of the joint راح يكون عندهم راح نلقى بوزيتيف ريزلت. synovial او bony biopsy the characteristic tuberculosis granuloma and culture are positive in about 80% of the cases. اوكي 80% من الكيس بنسوي لهم بايوبسي راح يكون عندهم 80% of the case positive result. Laboratory investigation diagnosis except in area where tuberculosis is common, diagnosis is often delayed simply because the disease is not suspect. Feature that should trigger more active investigation are يعني اذا كان عندنا some الاريا اللي tuberculosis not common زين diagnosis is often delayed ما راح نقدر نشخص. ليش؟ لانه difficult to suspect it of the tuberculosis الا اذا كان مثلا اريا endemic اريا زين وهي اريا ما يعني هي مال تي بي واحد يقدر يشخصها. بس اذا كانت نون انديميك اريا difficult to diagnose او difficult to suspect of the TB. لذلك هواي من الكيسات of the TB can be passed without diagnosis لانه مو انديميك مو كمان هو زين. الفيتشر اللي ذات should trigger more active investigation الفيتشر اللي تخليك اكثر يعني suspected of the TB infection يا هن اذا اجانب هذن الفيتشر نشوف اذا لقيناها then this feature اذا لقيناها بالبيشنت خلينا more suspected of the TB infection اللي هنا يا هن long history of the joint pain او swelling. بيشنت عنده long history سنه 6 اشهر سنه عنده history of joint pain and swelling فايش خلينا suspected of the نخلي ببالنا TB of the joint of only one joint. يعني حتى اميزه من الانفلاماتوري اثرايتس عاده الانفلاماتوري اثرايتس affected more than one joint اكثر من joint بينما بالتي بي of the joint زين عاده only one joint affected. يعني يجينا فد chronic history صار 6 months او more than 1 year pain and swelling in the knee joint only one joint. بينما اذا كان خلينا نقول عندنا روماتويد ارثرايتس او سبتيك او اوستيوارثرايتس عاده 2 joint affected. بالتي بي لا عاده only one joint affected. هاي اثنين. Marcus synovial thickening Marcus synovial thickening راح نشوفه في diffusion swelling of the joint not like the inflammatory arthritis او osteoarthritis of the joint. Marked diffusion. muscle wasting راح يكون عندي muscle wasting اذا لقينا muscle wasting around above and below the joint هن خلينا suspected of the infected by the TB. Enlarged and matted regional lymph node. Enlarged and matted regional lymph node راح يكون عندنا regional lymph node enlarged بينما بالفلاماتوري arthritis ما راح يكون عندي lymph node enlargement. Periarticular osteoporosis on the X-ray. Periarticular osteoporosis on the X-ray. Positive ماتوك تيست هذا سبيشال تيست مالتين خاص قلنا عليه نسوي له سبيشال تيست نلقاه هو ماتوك تيست راح يلقاه بوزيتيف. اذا لقينا ذا سويتشر البيشنت راح نخليه مور سسبكتد اوف ذا نقول عليه هذا التيوبركلوسيس انفكشن. Synovial biopsy for histological examination and culture is often necessary to confirm the diagnosis. Then الفيتشر اللي لقيناه عند البيشنت نقولها suspected of the TB infection. Confirm the diagnosis نسوي له synovial biopsy وندزه for histological examination and his culture راح يكون to confirm of the diagnosis. The treatment of the tuberculosis. أول وحدة rest. Splintage of the joint and traction. نخليهم على splint of the joint and traction على مود تخلي for to relief of the pain. Second point هو chemotherapy. The most effective treatment is combination of anti-tuberculosis drug. We should always include rifampicin. Isoniazid treatment is continued for the 6 to 12 months. هاي هو conservative treatment. Conservative treatment عندنا treatment of the tuberculosis two type. أما either conservative treatment أو surgical treatment. With early stage, if diagnosis as early as possible, treated by the rest by splintage of the joint and traction
and give chemotherapy اللي هي most effective treatment is combination of rifampicin and isoniazid وهذا must be continue for the 6 to 12 months. هاي conservative treatment. Operation أو surgical treatment should be done after starting effective chemotherapy. يعني بالاوبراتيف تريتمنت او السيرجيكال تريتمنت اذا كان عندي ابسس موجود زين وعندي اذا كان عندي ابسس موجود عندي والبيشنت سيفيرلي افكتيف بعد هنا شو نسوي؟ لازم نسوي سيرجيكال كليرنس للانفكتيف سايت but also should be give the patient chemotherapy with الاوبراتيف تريتمنت. يعني اسوي له اوبريشن بس هم لازم نعطيه الكيموثيرابي اللي هو الفامبيسين ان ازونازايد. indication of the surgery هي cold abscess need aspiration او drainage. اذا كان عندي cold abscess arthrotomy يعني قصدي عفوا هاي type of the surgery cold abscess need aspiration او drainage arthrotomy for biopsy او synovectomy النوع السيرجري الثالثه هي joint arthrodesis او arthroplasty may be considered for deformed and stable joint. اذا هسه الاوبريشن بالجوينت هي شنو عندنا؟ كولد ابسس. اذا كان عندي كولد ابسس موجود اسوي له اسبريشن او درينج او اسوي ارثروتومي اذا كان عنده هيوج ابسس بالجوينت زين وسوينا له الدرينج او اسبريشن but not enough وستيل there abscess موجود عندي بالجوينت اسوي ارثروتومي يعني افتح الجوينت فور بايوبسي او ساينوفكتومي زين. او السيرجري الثالثه هو joint arthrodesis if the patient not response to the above treatment اللي هو كولد سوينا درينج وما صار او سوينا له ارثروتومي سوينا ساينوفكتومي but still patient is complaining from the infection او صار عندنا deformity of the joint. هنا ايش راح نسوي له؟ اما joint arthrodesis يعني نسوي fusion للجوينت او نسوي له arthroplasty للجوينت may be considered for deformed and unstable joint. In spine, surgery is indicated when there is شو نسوي surgery of the tuberculosis of the spine إذا لقينا abscess موجود عندنا بالسباين، إذا marked bone destruction threatening أو actual severe kyphosis or الثالثة neurological deficit including varices not respond to the drug therapy. And then 3 indication of the surgery in TB of the spine. إذا لقينا abscess إذا صار عند marked bone destruction and threatening أو actual severe kyphosis زين or عندي neurological deficit including the varices not respond to the drug therapy. والtype of the surgery هنا أنا surgical decompression so surgical decompression with anterior or posterior fixation and fusion may need for additional stability. يعني نسوي لهم ذولا نروح للبيشنت from the anterior approach للeffective vertebra نسوي decompression نشيل الeffective material او infective material اللي هي شنو قلنا الابسس اذا كان عندي ابسس او الكازوس material او granulation tissue او الفايبروس او سيكوستر اللي مسوي decompression وين على السباينال كورد وبعدين شو اسوي له؟ اسوي فيكسيشن fixation anterior or posterior fixation and fusion of the affected vertebrae على مود نحافظ على stability of the spine. اللي هنا خاص محاضرة التي بي of the tuber of the skeletal system. واضح؟ ايش بقت عندنا بالمحاضرات؟ بقت عندنا محاضرة الامبوتيشن تبقى على الاسبوع القادم. اكو سؤال؟